of management. Right. If we look at about the FAO has identified 14 management principles which can be used by organizations. These are common principles. This is not restricted to one particular organizations. So this can be used by any organizations. So we look at about those 14 principles. The first principle is division of work. So division of work is the first principle. Is someone who came up with this division of work principle at the beginning of management. You know what is division of work principles? Under the division of principles, what happened? So what we do is we divide a major task into a small subtasks. Major task is divided into small subtasks. Then each subtask is assigned to a specific persons. And for an example, if I take a simple example, you see making a cloth, for example. So there may be a few subtasks. For example, cutting cutting fabrics, then sieving them, then maybe ironing, then packaging nicely. So what we can do is all these subtasks can be allocated to a specific people. Right? Then what will happen is as a result of performing a particular subtask, then employee becomes specialist. So they will get some specialized knowledge about the functions they are performing. As a result, the total output of the organization will be increased. Right? Total productivity, in other words, will be increased. Right. So we look at about the first principle in Sinhala also. Like මතකදී අපි අන්තිමේදී කතා කළේ හෙන්රි ෆියෝල් විසින් කල්පනාකරණයට කරන ලද දායකත්වය ඒ අනුව අපි හඳුනාගත්තා ෆියෝල් විසින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරුණු තුනක් ඉදිරිපත් කිරීමක් කළා තියෙනවා. එකක් තමයි කළමනාකරණ කාර්යයන් හඳුනා ගැනීම. ඒ යටතේ අපි කළමනාකරණ කාර්යයන් පහක් හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. ඊට පස්සේ ඔහු සංවිධාන කාර්යයන් හඳුනාගත්තා. සංවිධාන කාර්යයන් යටතේ අපි කාර්යයන් හයක් හඳුනා ගැනීමක් කළා. තුන්වෙනි එක තමයි ඔහු සෑම ආයතනයකටම පොදුවේ භාවිතා කළ හැකි සෑම ආයතනයක පොදුවේ භාවිතා කළ හැකි කළමනාකරණ මූලධර්ම 14ක් හඳුනා ගැනීමක් කළා. කළමනාකරණ මූලධර්ම 14ක් හඳුනා ගැනීමක් කළා. ඒ මූලධර්ම 14න් පළවෙනි මූලධර්මය තමයි වැඩ බෙදීම නැත්නම් ශ්‍රම විභජනය කියන මූලධර්මය. වැඩ බෙදීම එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ශ්‍රම විභජනය කියලා. මෙතනදී වෙන දේ තමයි අපි යම්කිසි ප්‍රධාන කාර්යයක් කුඩා කොටස් වලට බෙදාවෙන් කළා එක් එක් කුඩා කොටස වඩාත් හොඳින් කළ හැකි සේවකුට පවරා දීම සිදු කරනු ලබනවා. යම්කිසි ප්‍රධාන කාර්යයක් උප කොටස් වලට බෙදලා එක් එක් උප කොටස වෙන වෙනම සේවකයන්ට පවරා දීම සිදු කරනු ලබනවා.
ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකද වෙන්නේ? සේවකයන් ඔහු කරන්නා වූ උපකොටස පිළිබඳව විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය නිසා සේවක කාර්යක්ෂමතාවය පළදායිතාව ඉහළ යාම සිදු වෙනවා. එමගින් ආයතනයට වාසිදායක තත්ත්වය ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් ගත්තා. අපි ගත්තොත් එහෙම ඇඳුමක් නිර්මාණය කිරීම කියන එක ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ ඇඳුම නිර්මාණය කිරීම කොටස් කිහිපයකට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අර රෙදි කොටස් වලට කපා ගැනීම කියන එක. ඊට පස්සේ මේ රෙදි කොටස් ටික එකතු කරලා එකට මැහීම කියන එක. ඊට පස්සේ ලස්සනට මේක මොනවද අපි හිතමු උදාහරණයකට ගත්තොත් අයන් කරනවා කියනවා අයන් කරන එක. ඊට පස්සේ ලස්සනට බැචස් දාලා එහෙම ලස්සන පැකින් කරන එක. ඒතර ගාමන් කර්මශාලාවක් ගත්තොත් එහෙම මේකේ කාර්ය කරන්න එක පුද්ගලයෝ තනියෙන් සම්පූර්ණ ඇඳුම නිර්මාණය කිරීමක් තනි පුද්ගලෙක් විසින් සිදු කරන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රතිඵලය මොකද වෙන්නේ? මේ එක් කොටස විවිධ පුද්ගලයන් විසින් සිදු කිරීම නිසා ඔවුන් අදාළ කාර්ය පිළිබඳ විශේෂඥ වීම නිසා ආයතනයට ඔවුන් ලබා දෙන්නා වූ කාර්යඵල ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක වාසිදායක තත්ත්වයක්. Then the second principles. What the second principles of the payroll? Second principles of the payroll is the authority. Authority. Managers must have the authority to give orders. At the same time, with the authority, they have the responsibility also. So, under these particular principles, to take decisions, the manager should be given enough authority. But manager should remember that with the authority, responsibility also comes. These two are very closely related. Authority and responsibility are closely related. So normally authority is something which go from top to bottom. It is assigning is come from top to bottom. But if you look at the responsibility going in another way, actually, responsibility is going in another way. It is bottom to top. Bottom to top. Now, for an example, finance manager should have authority to sign check. But at the same time, he should know if something goes wrong with the check signed by him, he is responsible on that. Right? He is totally responsible if something goes wrong. Right? So that's the principle here. දෙවෙනි මූලධර්මය තමයි කළමනාකරුවන්ට තීරණ ගන්න ප්‍රමාණවත් අධිකාරියක් පැවතිය යුතු බව කියන එක. විශේෂයෙන්ම කළමනාකරුවෝ මතක තියාගන්න දෙයක් තමයි අධිකාරිය සමග වගකීමට උන් බැඳෙන බව. වගකීමට බැඳීම සිද්ධ වෙනවා අධිකාරිය සමග. මොකද මේ අධිකාරිය කියලා කියන්නේ? අධිකාරිය කියලා කියන්නේ කළමනාකරුවන්ට තීරණ ගැනීමට ලබා දෙන්නා වූ නිදහස. තීරණ ගන්න අවශ්‍ය කරන බලතල ලබා දීම තමයි අධිකාරිය මගින් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අදාළ කාර්යයට අදාළව යම්කිසි ගැටලුවක් නිර්මාණය වුත් එහෙම ඒ සඳහා කළමනාකරුවෝ වග කියන්න ඕනේ පෞද්ගලිකව. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මූල්‍ය කළමනාකරුවෝ කියන පුද්ගලයා අදාළව ඔහුට තියෙන අධිකාරිය. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම චෙක්පත් අත්සන් කිරීම සඳහා බලයක් කළමනාකරුවන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අදාළ චෙක්පත් ආස්තු යම්කිසි වැරද්දක් වුණොත් එහෙම කළමනාකරුවෝ පෞද්ගලිකව වගකීමට බැඳීමක් සිද්ධ වෙනවා.
සාමාන්‍යයෙන් අධිකාරී කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඉහළ සිට පහළට ගලාගෙන යන එක. වගකීම කියන එක ගත්තොත් එහෙම පහළ සිට ඉහළට ගමන් කරන දෙයක්. Right. Then we can look at about the third principle. What is the third principle here? Discipline is the third principle. Discipline is the third principle. We look at about the discipline of the third principle. What is the meaning of discipline? If I ask a question from you, what is discipline? How we are going to define that one? So one can say discipline. Discipline means adhering to rule, policies, and procedures within the organization. Adhering to rule, policies, and procedures. That is discipline. So, for example, say there's an attendance rule in the organizations. Everyone should come before 8 o'clock. If there is a such rule, then employees want to ensure they come to the organization before 8 o'clock. And they should not violate the rule. Very important principles. In this current days, actually, so most of the organizations don't have this. Now, most of the employees violate the discipline principle within the organizations, and that has created many problems for the organizations. තුන්වෙනි මූලධර්මය තමයි විනය කියන මූලධර්මය. විනය කියන්නේ කුමක්ද? විනය කියලා කියන්නේ අතරම ගත්තොත් එහෙම ආයතනයේ පවතිනා වූ නීති රීති ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාපටිපාටිවලට අනුව කටයුතු කිරීම තමයි විනය විදිහට අපි හඳුනාගන්නේ. සේවකයන් ආයතන තුල කාර්ය සිදු කරද්දී මේ ආයතනයේ පවතිනා වූ විනය මූලධර්ම වලට අවනත වෙලා කටයුතු කිරීම සිදු කළ යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම පැමිණීම පිළිබඳ නීති රීති ආයතනයේට උදේ 8ට ඉස්සෙල්ලා එන්න ඕන නම් එහෙම සේවකයෝ මොකද කරන්න ඕනේ? 8ට ඉස්සෙල්ලා ආයතනයේට පැමිණිය යුතුයි. පැමිණිය මෙදවැටීම ඇත්තටම ආයතනයේ කටයුතු වලට තාමත් අහිතකර ලෙස බලපානෝ විනය බිඳවැටීම කියන එක. එමගින් ආයතනයේ කටයුතු අඩපණ වෙන්න අවස්ථාවන් ඕන තරම් තියෙනවා. Then the next principle is unity of command principles. Unity of command principles. Unity of command principle means if you look at about the employees, employees should have only one direct supervisor. Employee should have only one direct supervisor. That means any employee should report only to one particular manager, or in other words, supervisor. And at the same time, so 2 or more managers should not give instruction to a particular employee. Only one particular manager should give instruction to employees. I'll take an example to illustrate this one. For example, suppose this is normal organization scenario. Right, normal organization scenario. Now, if you look at about this particular scenario where the unity of command principle have been adhered. So, when you look at about this one, in every, you look at about every employee here, they have been given instruction by only one particular supervisor. For an example, if you look at about, you see here, you see this is A,
B, C, if you look at about B, for example, B is given instruction by A. There are no two bosses. If you look at about D, for example, D has been supervised by the B. There is no two managers, only one superior applicable to D, right? But think about a scenario like this. We'll try to write for different scenario here. So think about scenario like this. Now what has happened? Now this unity of command principle has been violated. Unity of command principle has been violated where there are two managers or two supervisors to D. Now he is getting instructions and orders for two supervisors, B and C. What do you think about D? Is it okay or will he be stressful? When there are two supervisors, what will happen? When this unity of command principle is violated, so what type of practical scenario you can expect? If you look at D, this D employee should be stressed. He should be very stressful. It should be very stressful because he has to adhere to instructions of two managers. Even this can lead to a conflict between B and C also. Because, for example, when B is trying to assign some work to the D, then D may say that, sorry, I'm busy, I am doing a work of C. So that ultimately may lead to a conflict between the two managers. So that's not a good situation actually. Right? That's why according to these particular principles, a particular employee should have only one particular boss. Right. අනදීමේ ඒකියත්තේ එහෙම නැත්නම් අපි මේ කරමු කියනවා විධාන දීමේ ඒකියත්තේ කියලා. මේ අනදීමේ ඒකියත්තේ කියන මූලධර්මයෙන් අදහස් කරන්නේ යම්කිසි සේවකයෙකුට සිටිය යුත්තේ එක් ප්‍රධානී පමණක් කියන එක. යම්කිසි සේවකයෙකුට සිටිය යුත්තේ එක් ප්‍රධානියෙක් පමණක් කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එක සේවකයෙක් ගත්තොත් එහෙම ඔහුට විධාන සහ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම සිදු කරන්නේ ආයතන එක කළමනාකරුවෙක් පමණයි. වෙන වචනකින් කියනවා නම් අපි කියනවා මේ දිව්‍ය අධිකාරිය නැත්නම් ඩුවල් ඔතොරිටි කියන එක මෙතනදී අවොයිඩ් කිරීමක් කරනවා. ඩුවල් ඔතොරිටි කියන එක අවොයිඩ් කිරීමක් කරනවා. එක සේවකයෙක් ගත්තොත් එහෙම ඔහුට අනුලබා දීම් කරන කළමනාකරුවෝ දෙන්නෙක් නෑ. එක්කෙනයි ඉන්නේ මේ මූලධර්මය අනුව. එක්කෙනයි සිටිය යුත්තේ මේ මූලධර්මය අනුව. මොකද වෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් එහෙම යම්කිසි සේවකයෙකුට අනුලබා දෙන්න කළමනාකරුවෝ දෙන්නෙක් ඊට වඩා වැඩි ගණනක් හිටියොත් එහෙම එමගින් ගැටලු රාශියක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සේවකයාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම සේවකයා විශාල පීඩනයකට ලක් වෙනවා. මොකද කළමනාකරුවෝ දෙන්නෙක් කරන්න කියන වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රායෝගික වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ කළමනාකරුවන් දෙන්න අතර යම් ගැටුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එක කළමනාකරුවෙක් යම්කිසි වැඩක් සේවකයෙකුට පවරන්න උත්සාහ කරද්දී ඒ සේවකයා කියන්න පුළුවන් සෝරි මේ මම බොහොම බිසි මේ වෙලාවේ මම අනිත් කළමනාකරු දුන්න වැඩක් කරමින් ඉන්නේ කියලා. ඒකට මේ කළමනාකරුවෝ දෙන්න මේකේ ප්‍රතිඵලයක් විතර ගැටෙන්න පුළුවන්. මේක වළක්ව ගන්න නම් අපි හැමතිස්සෙම මේ මූලධර්මයට අනුකූලව කටයුතු කිරීමක් කරන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම යම්කිසි සේවකයෙක් ගත්තොත් එහෙම ඔහු අධීක්ෂණයකදීම අපි එක කළමනාකරුවට පවරා දීම සිදු කළ යුතුයි. The next principle, principle number 5 is unity of direction principle. Unity of direction principle. What is this one? These very tricky concepts. When there is one particular objective, that particular objective should be achieved through one particular plan. And at the same time, the responsibility of that particular plan should be assigned to one particular manager. Right? So if I explain this one a little bit again,
when there's a particular objective to be achieved, to achieve that particular objective, we should have one particular plan, and the responsibility of that particular plan should be assigned to a particular one manager, right? You see, we have a we have a particular objective. You say objective A. See, we couldn't add that for example, increase the sales income. Then we prepare a plan. See, plan X is prepared, and the responsibility of this particular plan should be given to one particular employee. For example, employee, say employee R is given the responsibility. So according to these particular principles, this avoid scenario like this. For example, to achieve a particular objective, we don't have two plans. We don't have two plans. Then on the other hand, one particular plan responsibility has not been given to two guys. This avoid these scenarios. The responsibility is given to one particular person. For example, here the assumptions, the example I have taken is we have objective. The objective is to increase the sales. Increase the sales. To increase the sales, we came up with one particular plan, that is plan X, and the responsibility of achieving that one was given to employer. This avoid two things. One is we don't have two plans to achieve the same objective. At the same time, we have not given the responsibility to two persons to achieve the same plan, right? So what will happen if we have assigned the responsibility to two persons to achieve the same plan? If that is going well, if we have achieved the objective set in the plan, then no issue actually. Both will say, because of me, this was successful, right? But what will happen if other way happen? If we fail to achieve the objective identified within the plan, then the both will try to pass the responsibility to the other guy, and no one will get the responsibility. So to avoid such scenario, it is important to assign the responsibility of a particular plan to one particular persons. ඊළඟ මූලධර්ම තමයි අතර මෙහෙයුම් ඒකීයත්වය කියන මූලධර්ම. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ මූලධර්මයකට කියනවා දිසානති එකමුතුව කියලා. මේන් අදහස් කරන්නේ අතටම ගත්තොත් එහෙම යම්කිසි අරමුණක් ළඟා කරගන්න අපිට තියෙන්න ඕන එක සැලැස්මක් විතරයි. වෙන වචනකින් කියනවා නම් සැලැස්ම් දෙකක් අපි භාවිත කරන්න හොඳ නැහැ එකම අරමුණක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා. අපි එක සැලැස්මක් විතරක් පිළියෙල කරලා ඒ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සැලැස්මේ වගකීම ගන්න. එහෙනම් මේ සැලැස්ම ළඟා කර ගැනීමේ වගකීම අපි කොයිම අවස්ථාවකවත් කළමනාකරු දෙදෙනෙකුට පවරා නොදිය යුතුයි. කළමනාකරු දෙදෙනෙකුට අපි පවරා දීම සිදු නොකළ යුතුයි. ඒ වෙනුවට අපි කළ යුතු දේ තමයි එක කළමනාකරුවෙකුට විතරක් ඒ වගකීම පවරා දීම සිදු කරන්න ඕනේ. මොකද වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපි මේකේ වගකීම කළමනාකරු දෙදෙනෙකුට පැවරුවොත් එහෙම අදාළ සැලැස්ම සාර්ථක වුණොත් එහෙම දෙන්නම ලකුණු දා ගන්න try කරනවා. මේක බම්ම හින්දා තමයි සාර්ථක වුණේ කියලා. හැබැයි අදාළ සැලැස්ම අසාර්ථක වුණොත් එහෙම දෙන්නම මොකද කරන්න හදන්නේ? වගකීම අනිත් කෙනාට පවරා දෙන්න උත්සාහ කිරීමක් කරනවා. එක්කෙනෙක්වත් වගකීම ගන්න නැහැ එවැනි අවස්ථා වකදී. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ ඇත්තටම මේ සැලැස්මක් යම් කිසි අරමුණ ළඟා කරගන්න තියෙන එක සැලැස්මක් විතරයි. ඒ වගේම තමයි සැලසුම ළඟා කර ගැනීම වගකීම අපි දෙන්න ඕනේ එක කරුණාකරුට පමණයි.
Then the sixth principle, what is sixth principle is subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest. What is that one? So very simple. So always as an employee, you should give priority to to achieve the organization objectives. Your personal interest comes second. Organization interest is first, then your personal interest comes second. Very simple principles. So when you are working in an organization, always you should give the priority to the organizational interest, not about your personal interest. For example, suppose that there's a extra work. You see, there's a urgent work in the organization. So you see, today evening I have a urgent work in the office, right? What I do is, no, don't worry, right? So I want to go to home because I have a class to conduct at night, and I left on the right time. On the normal time, I left. I didn't do the urgent work in the office. If I behave like that, so what has happened is I have violated these principles. I have forget about the organizational interest. Instead, what I have done is I have thought about my personal interest. So you should avoid such scenario. So what actually I had to do is I had to cancel my class and I had to stay in the office and I had to do the work in the office. Right? ඊළඟ මූලධර්ම තමයි මේ තනිපුද්ගල අවශ්‍යතා වලට වඩා පොදු අවශ්‍යතාවයන්ට මූලිකත්වය ලබා දිය යුතුයි කියන එක. ඉතින් අදහස් කරන්නේ සේවකයන්ගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා වලට වඩා ආයතනයේ අවශ්‍යතාවන් වලට ප්‍රමුඛ ස්ථාන ලබා දිය යුතුයි කියන එක. මම උදාහරණයක් ගත්තා අද ඔෆිස් එකේ තියෙනවා බොහොම urgent work එකක්. මොනින්ම කරන්න ඕන වැඩක්. මම මොකද කරන්නේ මට අද අවුරුදු දිනවා පන්ති උත් කරන්න. උගල පන්ති දිනට ආවම. මම කල්පනා කරනවා මේ ඔෆිස් එකේ වැඩි ඔක ඔච්චර වැඩක් නෑ කියලා මම එනවා ගෙදර. ඔෆිස් එකේ වැඩේ කරන්නේ නැතුව. මොකද එතෙන්දී මම මොකද කරලා තියෙන්නේ මම හිතුවේ මං ගැන විතරයි. මම හිතුවේ නෑ ආයතන ගැන හිතුවේ නෑ. එවැනි තත්ත්වයක් අපි වළක්වා ගන්න ඕනේ මේ මූලධර්මයේ යටතේ. The next principle is remuneration principles. Remuneration principles. So remuneration means actually organization should pay a fair remuneration to employee. And organization should pay a fair remuneration to the employees. Otherwise, they will not be happy. So especially these days, no organization must pay a fair salary to the employees for the work they obtain from the employees. වේතනය කියන එක තමයි ඊළඟ මූලධර්මය. අපි හැමතිස්සෙම සේවකයෙකුට සාධාරණ වැටුපක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම වුණ නැත්නම් එහෙම අදාළ සේවකයා තුපිමත් භාවයෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ ආයතනයේ තුල වැඩ කිරීමේදී. අපි මේ ප්‍රතිලාභය ගත්තොත් එහෙම වේතනය ගත්තොත් එහෙම මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන ප්‍රතිලාභ කියන දෙකම මේ සඳහා අදාළ වෙනවා. මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන ප්‍රතිලාභ කියන දෙකම. Right. The next principle is centralizations. Right. What is centralization? Normally under the normal circumstances, what is centralization? Centralization means keeping the authority with the top management without delegating it to the other managers in the organizations. Keeping the authority with them without delegating it to the other managers in the organization. According to decentralized principle, it says that it's better to apply the centralization principle, but so adequate authority should be delegated to the other managers in the organizations. So in other words, there should be balance between the centralization and decentralizations. Right. So whenever required, you should have delegated the authority to some other managers that will allow them to do their work easily. So that's the meaning of this particular principles. මධ්‍යගත කරණය කියන මූලධර්මය. අතර මධ්‍යගත කරණය කියන මූලධර්මෙන් අදහස් කරන්නේ
අධිකාරී ඉහළ කළමනාකරුවන් මත පවතින ප්‍රමාණය. සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ කළමනාකරුවෝ බලය බෙදා දෙන්නේ නැතුව අධිකාරිය ඔවුන් ළඟ තියා ගන්නවා. එහෙම අපි ඒක හඳුනගන්න මධ්‍යගතකරණයේ විදිහට. මෙතනදි මධ්‍යගත කිරීම කියලා කියන්නේ අපි මධ්‍යගතකරණය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අධිකාරිය කියන එක ඉහළ කළමනාකරුවෝ ළඟ තියා ගන්න ඕනේ. හැබැයි අවශ්‍ය පමණට කළමනාකරුවන්ට බෙදා හැරීමකුත් කරන්න ඕනේ. තීරණ ගන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණවත් බලතල කළමනාකරුවන්ට පවරා දීම සිදු කරනු ලබන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉහළ කළමනාකරුවන් සහ අනෙකුත් කළමනාකරුවන් අතර අධිකාරිය පිළිබඳ සමතුලිතතාවය පවත්වාගෙන යා යුතුයි. එහෙම නැත්නම් එහෙම ආයතන කටයුතු සුමටෝ පවත්වාගෙන යන්න එක බාධකයක් විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. Right. The next principle is scalar chain. Right. Scalar chain mean this organizational authority should flow down from top to bottom. Organizational authority should flow down from top to bottom. Right. That's the scalar chain. And whenever required, organization members should respect to this chain of command, and it should not be violated. And it should not be violated. I will go some example on this one. Suppose there are 3 employees in the organizations like this, right? We'll say A, B, C. Now, if you look at about this one, now if you look at the command principle here, chain of command principles, A normally give orders to B, then B give orders to C. So always we have to adhere to this. We should not violate this. So what will happen in a scenario where, right? Scenario where A didn't follow the hierarchy, instead of A directly give orders to C. What will happen? If this type of scenario exists, A directly give orders to C, not give orders through B. This is violation of chain of command. Right? Then what happened? So B will lose the control. So B will not have the required control when he is doing the work in the organizations. So therefore, it is important to strictly adhere to the chain of command given within the organizations. Right? ඊළඟ මූලධර්මය තමයි අතරම මේ දූරාවලිය එහෙම නැත්නම් විධාන දාමය කියන එක. දැන් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අතරම අධිකාරිය ගත්තොත් ඉහළ සිට පහළට ක්‍රමිකව ගලාගෙන ආයතු බව තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ආයතනය තුල සංනිවේදනය කරද්දී මේ මට්ටම් වලට අනුකූලව සංනිවේදනය සිදු කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් හිතන්නකෝ ප්‍රධාන විධාන නිලධාරිතුමා ඉන්නවා, ඊළඟට මූල්‍ය කළමනාකරුවෝ ඉන්නවා, මූල්‍ය කළමනාකරුවෙත් ගණකාධිකාරිවරයා ඉන්නවා. ඒතර ප්‍රධාන විධාන නිලධාරීවරයා හැමතිස්සෙම අනදීම් ලබා දිය යුත්තේ මූල්‍ය කළමනාකරුවට. ඔහු කවදාකවත් ප්‍රධාන නිලධාරියා කවදාකවත් පල්ලෙහා ඉන්න අර ගණකාධිකාරිවරයාට මූල්‍ය කළමනාකරුවෝ හරහා යන්නේ නැතුව ඍජුව සංවේදනය සිදු නොකළ යුතුයි. එහෙම සංවේදනය කරන්න ගත්තොත් එහෙම ආයතන කටයුතු අපිට බැරි වෙනවා සුමටව පවත්වාගෙන යන්නේ යම් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් ඒ හරහා. Then the next principle is equity principles. Next principle is order principles. What is this order principles? Organizational order for material and personnel is essential. So the right material and the right employees are necessary to conduct the organizational activities properly.
In other words, so to carry out the organization activities, we should have the required material on time. At the same time, required person should be in the right place at the right time. Right? Otherwise, there will be an issue. For example, if raw material is not available on time to commence the productions, then there will be disruption to the production process. On the other hand, if we don't have the right person to do a particular work, then that particular work will not be conducted properly. Right? I remember in one scenario when I was working as an auditor, in one of the organizations, the store, in the storeroom, there was a store assistant. You know what is the function of a store assistant? Right? Maintaining bin card like that. He had a very small job. That guy was a CIMA qualified accountant. What do you think? Whether that particular job matched to that particular person's? What do you think? CIMA qualified guy doing the no, that's not like machine, no. So actually, what happened? That guy didn't stay so for long. Actually, that guy left within short period of time. So that's the meaning of ode actually. Then no. ඒක නෑ නේද note එක. සිංහල note එක miss වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා print out, can you write down that one? Oh, later I will share, right? Otherwise I will share, later I will share this one, right? Amended one will be shared later, right? I don't put, I will share amendment one later. දැන් ඊළඟ මූලධර්ම තමයි අතරම ගත්තොත් එහෙම මේ අනුපිළිවෙල කියන එක, ඕඩර් කියන එක. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇත්තටම ආයතනයේ අමුද්‍රව්‍ය සහ පුද්ගලයන් නිවැරදි පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ කියන එක. නිවැරදි පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ කියන එක, නිවැරදි ආකාරයට තිබිය යුතුයි කියන එක. විශේෂයෙන්ම හිතන උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අමුද්‍රව්‍ය ගත්තොත් එහෙම භාණ්ඩ සේවා නිෂ්පාදනයක් කරන්න නම් අමුද්‍රව්‍ය ටික ආයතනට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. අමුද්‍රව්‍ය ටික තියෙන්න ඕනේ. අමුද්‍රව්‍ය ටික තිබුණ නැත්නම් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපිට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවල නිසි වේලාවදී ආරම්භ කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එක් එක් තනතුරු වල ඒ තනතුරු නිවැරදිව ඉටු කරන්න පුළුවන් නිවැරදි කුසලතාවයකින් යුතු පුද්ගලයෝ ඉන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් විතරයි අපිට ඒ අදාළ කාර්ය හොඳින් කරගෙන යන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. Right. Then the next principle is equity principles. Next principle is equity principles. Equity. What is equity? Equity means fairness actually, in simple terms. Right. So when organization members are working in the organization, they should be treated in a fair manner. So you should treat everyone in the similar manner. There is no inequity seat. Right? For example, say there are some account executive, then you should treat both in the same way. Right? There is no favor to any employee. That is the meaning of equity principle. සාධාරණත්වය කියන මූලධර්මය, සාධාරණත්වය කියන මූලධර්මයෙන් අදහස් කරන්නේ ආයතනයේ සේවකයන්ට එක හා සමානව සැලකිය යුතු කියන එක. එක සේවකයෙකුට හෝ තව කීප දෙනෙකුට විශේෂයක් නොදැක්විය යුතුයි කියන එක. හැම සේවකයන්ටම එකම හැන්දින් බෙදන්න ඕනේ කියන එක. මේක ඉතාම වැදගත් මූලධර්මයක්. එහෙම නැත්නම් අපි යම් සේවකයන්ට යම් ආකාරයකට අපි වාස්තවයක් විදිහට කටයුතු කළොත් එහෙම කළමනාකරු විදිහට උතන අනිත් සේවකයෝ මොකද වෙන්නේ? අනිත් සේවකයෝ කලකිරෙනවා. අනිත් සේවකයෝ කලකිරීමටපත් වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවල අනිකුත් සේවකයන් ආයතනයට ලබා දිය යුතු කාර්ය සාධනයේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබා දෙන්න පුළුවන්. The next principle is stability of tenure of personnel. Right, stability of tenure of personnel. The meaning of that one is you should
maintain a stable workforce. In other words, you should reduce the staff turnover. If employees leave within a short period of time, then what will happen? Then we will not be able to get the maximum productivity from them. No? Especially when new employees are recruited, actually it takes some time, maybe 1 to 2 year period to learn the job functions. Actually, after 1 or 2 years period, only they started to give the maximum to the organization. After we'll say 1 or 2 years time, if they are leaving the organization, that's not good actually. So if they are leaving after 1 or 2 years period, then what will happen is, so organization will act like a training place. You train, then people leave. So organization will not be able to get the maximum contribution from the employees. Then when there is a new employee, actually more problem actually. That employee doesn't know about the history. He doesn't know some of the things which happened in the past. Even he doesn't know, even where these things are within the different places in the organizations. Like that, lot of issues are there. ඊළඟ මුල්ධර්මය තමයි අතරම සේවකින්ගේ සේවා කාලයේ ස්ථාවරත්වය කියන එක. විශේෂයෙන්ම අපිට ආයතනයට ඉහළ ඵලදායීතාවක් ලබා ගන්න නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ස්ථාවර සේවක මණ්ඩලයක් දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට පවත්වාගෙන යන්න. කෙටි කාලයක් තුලදී සේවකයන් ආයතනයෙන් අයින් වෙනවා නම් එහෙම ඒක ආයතන වාස්තවික තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම යම්කිසි රැකියාවක් හොඳින් කරන්න අවශ්‍ය කරන මූලික අවබෝධය ලබා ගන්න ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දෙකක වගේ කාලයක් යනවා. අවුරුදු දෙකක් ගියාට පස්සේ තමයි ඇත්තටම සේවකව හරියට රැකියාවෙන් මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි යාගින් ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ආයතන ලබා දෙන්න පටන් ගන්න. ඒතර අවුරුදු දෙකක් යද්දී සේවකයා ආයතනෙන් අයින් වෙලා යනවා නම් එහෙම මොකද වෙන්නේ? හැමදාටම වෙන්නේ ආයතනයේ අර පුහුණු ආයතනයක් වගේ වැඩ කිරීමක් තමයි වෙන්නේ. කවදාකවත් ආයතනට බැරි වෙනවා සේවකයන්ගෙන් ගත හැකි උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඊටම වැදගත් ස්ථාවර සේවක මණ්ඩලයක ආයතන තුල පවත්වාගෙන යාම. The next principle is initiatives. Next principle is initiatives. What is initiatives? You should allow employee to do new things, even though sometimes those new things may not properly work. Right? You should allow them. If you allow them only, organization can achieve the success. If you look at about some of the successful organizations in the world, they have always worked with some innovations. As a result of these innovations, they have achieved the required success. Right? For example, organizations like Microsoft, organizations like Google, Samsung, Apple, all these organizations are really successful because of continuous innovations. Therefore, we should allow employees to do new things. මුලපිරීම කියන මූලධර්මයේ අපි සේවකයන්ගේ අලුත් අදහස් සහ සැලසුම් වලට ආයතන තුල ඉඩකඩ ලබා දිය යුතුයි කියන එක. සමහරට මේ අලුත් අදහස් වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රොජෙක්ට් නොලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොලුණත් අපි පුළුවන් තරම් ආයතනයේ සේවකයන්ගේ නව අදහස් සහ යෝජනා වලට මුල් තැන දීලා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. ලෝකේ ඉහළ සාර්ථකත්වයට ලබාගත් ආයතන ගත්තොත් එහෙම බොහෝ ආයතන ඇවිල්ලා අලුත් නිෂ්පාදන නිර්මාණ කරපු ආයතන තමයි ලෝකේ සාර්ථකත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම Samsung සමාගම, Microsoft සමාගම, Apple සමාගම මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා නවෝත්පාදන මත තමයි සාර්ථකත්වය ළඟා කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟ principle එක, the next principle is spread the crops is the next principle. What is that one? Spread the crop mean teamwork is important to an organization. Teamwork is important to an organizations. So when you are working in organizations, you should collaboratively work together. Right? So when you are working as a collaborative team, that will help to produce higher productivity to the organizations. කණ්ඩායමකත් කියන මූලධර්මයේ ආයතනයක සේවකයන් කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරද්දී බොහොම සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න ඕන කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ.
විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් සමාජිකින් අතර ඉහළ සහයෝගීතාවයක් තියෙද්දී අපිට පුළුවන් වෙනවා අදාළ සේවකයන්ගෙන් ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ආයතනයට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. Right. So I have completed the 14 principles. What are the questions you are having? මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? Are you okay with this? There are some new guys. I will share the all material I have shared with you also. Right. If you don't have any more questions, then we can move to the next area. So we are moving to the final theory related with the classical school, that is bureaucracy. Bureaucracy is the final theory. This was introduced by the Max Weber. Max Weber has introduced this particular principle. So what is this bureaucracy? Bureaucracy. So if you look at bureaucratic organizations, mainly are drive through defined rule, policies and procedures. You look at about the bureaucratic organizations. Bureaucratic organizations are drive through. These are drive through mainly we'll say drive mainly through, use like that, mainly through define role, policies and procedures. Right? Bureaucratic organization is the one which have clearly defined role, policies and procedures. Employee should be strictly adhere to that. Right? So they have to conduct their activities within this given framework. Within the given framework, they have to conduct their activities. Right? So that is one of the important principles. In this organization, normally the competence of the employee is based on the specialization of the work. Right? So employees are given specialized work. Right? So in other words, division of work principle is applied within these organizations. Then we can identify this hierarchical arrangement of jobs. So top to bottom, we can identify some unity of command principles and hierarchy. A proper maintained hierarchy can be identified. And then when you are selecting people, you always look at about their technical competence. Based on their technical competence and competence, we select the people. Right? Then the management is separately identified the ownerships. Owners are not involved in the management. A separate group is managing the organization activities. Right? Then job and the person is two different things.
Right? Normally, I will say particular position is separately identified from the person who holds the job positions. Right? Then, right, I earlier also mentioned these are driven through defined rule, policies, and procedures. So, what are the organizations which are right, more closer to this particular characteristics in Sri Lanka? If that's a question from you. So, what are the organizations which are drive through the defined rule, policies, and procedures? Can someone let me know an example for this? Government departments. Yes, government department. You get up the government department. So they are strictly following the defined rule, policies, and procedures. As for my understanding, there are two main documents which govern everything in the government organization. One is establishment code. One is establishment code. In Sinhala, it is called Ayatana Sangrahaya. Ayatanika Sangrahaya, no? Ayatana Sangrahaya. Then other one is financial regulations. Regulations. FR. So everything in the government organization normally governed through these documents. Hari. සම්ප්‍රදායික මතවාදවල තුන්වෙනි එක නැත්නම් අවසාන එක අපිට තියෙන එක තමයි නිලතන්ත්‍රවාදය නැත්නම් නිලබලවාදය කියන එක. නිලතන්ත්‍රවාදය, නිලබලවාදය, වෙනසම නිලධාරීවාදය කියලා කියනවා සමහර අවස්ථාවලදී. මේකෙන් ප්‍රතිපත් කරනු ලැබුවේ මැක්ස් වෙබර් කියන පුද්ගලයා. මොකද මේ නිලතන්ත්‍රවාදී ආයතනයක් කියලා කියන්නේ. නිලතන්ත්‍රවාදී ආයතනයක් කියලා කියන්නේ ආයතනයේ සියලු කටයුතු නිර්වචනය කරන ලද නීති රීති ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාපටිපාටින් වලට අනුව සිදුවන ආයතනයකට තමයි අපි කියන්නේ නිලතන්ත්‍රවාදී ආයතනයක් කියලා. ආයතනයේ සියලුම දේවල් කරන් යන්නේ නිර්වචනය කරන ලද නීති රීති ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාපටිපාටි වලට අනුවයි. ඒවා උල්ලංඝනය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. සේවකයන්ගේ කාර්යයන් තාම දැඩි විදිහට පාලනය කිරීමක් සිදු කරනු ලබනවා මේ නිර්වචනය කරන ලද නීති රීති ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාපටිපාටි මගින්. විශේෂයෙන් මේ වගේ ආයතන ගත්තොත් එහෙම අපි මේ ශ්‍රම විභජනය කියන මූලධර්මයේ ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රායෝගිකව සේවකයන්ට අපි මොකද කරලා තින්නේ ප්‍රධාන කාර්යයන් කුඩා කොටස් වලට බෙදලා ඒ කොටසක් එක එක සේවකයන්ට ලබා දීම සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මොකද වෙන්නේ? ඒ අය අදාළ කාර්ය පිළිබඳව විශේෂඥයන් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රැකියාවන් දූරාවලට අනුව තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉහළ සිට පහළට අනුපිළිවෙලින් ගලාගෙන යන විදිහ තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. තනතුරු පුද්ගලයන් තෝරගනිද්දී ඒ අය අදාළ විෂය පිළිබඳව කොච්චර දුරට ප්‍රවීණත්වයකින් ඉන්නවද කියන එක සලකලා බලලා තමයි පුද්ගලයන් තනතුරටපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ආයතනයේ සහ ආයතනයේ අයිතිය කළමනාකරණය වෙන් කරලා තියෙන්නේ. අයිතිකරු එක කොටසක් කළමනාකරණය කරන තව කොටසක්. ඒ වගේම තමයි පුද්ගලයා සහ තනතුරු කියන දෙකක් විදිහට මෙහිදී හඳුනා ගැනීමක් කළා තියෙනවා. නිර්වචන කරන නීති රීති වලට අනුකූලව තමයි ආයතනයේ සියලුම ක්‍රියාවන් සිදු කරනු ලබන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම රාජ්‍යාංශීය ආයතන. අපි රාජ්‍යාංශීය ආයතන ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම එයාගේ කාර්යයන් සිද්ධ වෙන්නේ පැහැදිලි නිර්වචන කරන ලද නීති රීති ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාපටිපාටි ඉන් අනුකූලව තමයි ඒවැය කාර්යයන් සිදු වෙන්නේ. Right. Any questions? මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? ගැටලු සාකච්ඡා මොනවද කියලා? දැන් මේ යන ක්‍රමය හරියද? I need your feedback. So I'm also a little new to your class. Yeah, based on right. Based on your feedback, actually, I adjust myself. අම්මත් අතරම දැන් ඔගුලන් පන්තිලාලු නිසා ඔගුලන්
දෙන ප්‍රතිපෝෂණය මත පදනම් කරගෙන තමයි අතර මමත් මගේ දේශනය වෙනසකට භාජනය කරගන්න. Right, no issues. Then we can move to the next thing. Right. Then we are moving to the next era in management, that is called as behavioral schools of management. Next era in management, we call it as behavioral school in management. This is the middle period in management thoughts. You remember yesterday we discussed three main period related to management. Traditional era, or we call it as traditional, we call it as classical school. The second era is behavioral school. Is the middle period of in management, and third one is the modern era. Right. If you look at about this behavioral school, the assumption of behavioral school is different from the classical schools. Here the assumption is different from the classical schools. If you look at the classical schools, the main consideration was economic needs of the employee. And we assume that employees can be motivated through the fulfillment of economic benefits or economic needs. Through fulfillment of economic needs, we were able to satisfy the employees. But if you look at the behavioral schools of management, this is normally having a different view. Here, the assumption is employees' social needs are more important than economic needs. Here, we assume that employee is a social animal. In the previous theories, it assumed that employee is an economical animal. But here, it has a different view. Here, the assumption is employee is a social animal. Right? Within these behavioral schools of management, there are mainly two theories. One is human relations approach of Welton Mayo. So that was mainly based on Hawthorne studies. And the second one is the behavioral science approach. Under that, we can mainly discuss the motivational theories introduced by two writers. One is Abraham Maslow, who introduced hierarchy of needs theory. Then the second one is Douglas McGregor. He introduced theory X and Y theory. Right. උන මතකයි අපි ඊයේ කතා බහ කළා අද වර්තමානයේදී අපි කතා බහ කරන කළමනාකරන සංකල්ප කොහොමද අතීතයේදී නිර්මාණය වුණේ කියන එක පිළිබඳව. වර්තමානයේ අපි කතා බහ කරන කළමනාකරන සංකල්ප ගත්තොත් එහෙම ඒවා අවුරුදු කිහිපයක් තුළ නිර්මාණය වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි අවුරුදු 100 ගාණක් තිස්සේ නිර්මාණය වෙච්ච ඒවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම 19 ශතවර්ෂයේ මැද භාගයේ විතර ඉඳලා තමයි කළමනාකරන සංකල්ප නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තේ.
අපි මේ කල්පනා කරන සංකල්ප වල ඉතිහාසය දිහා බලලා ඒවා අපි කොටස් තුනකට බෙදාගත්තා. පළවෙනි යුගය තමයි කල්පනාකරණය පිළිබඳ සම්ප්‍රදායික යුගය කියන එක. ඒ අර්ථයෙන් අපි හඳුනාගත්තේ ශ්‍රමණාකරණයේ මුල් කාලයේදී ඉදිරිපත් වෙච්ච මතවාදය. ඒ අර්ථයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලේඛයන් තුනක් හඳුනා ගැනීමක් කරනු ලැබුවා. විද්‍යාත්මක කල්පනාකරණයේ ඒ සඳහා ප්‍රධාන දායකත්වය ලබා දුන්නේ F.W. ටේලර් කියන පුද්ගලයා. දෙවෙනි එක තමයි පරිපාලන න්‍යාය. ඒක හඳුන්වා දීමක් කරනු ලැබුවේ හෙන්රි ෆෝල්කින් තනත්තා. තුන්වෙනි එක තමයි නිලතන්ත්‍රවාදයේ ඒක ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ මැක්ස් වෙබර් කියන පුද්ගලයා. ඊළඟ දෙවෙනි යුගය අපි හඳුනාගත්තා කළමනාකරණයේ මධ්‍යතන යුගය. මධ්‍යතන යුගයේ දී ඉදිරිපත් වෙච්ච ගුරුකුලය අපි හඳුනාගත්තේ චර්යාත්මක ගුරුකුලය විදිහට. මේ කළමනාකරණ චර්යාත්මක ගුරුකුලය ගත්තොත් එහෙම මේ යටතේදී අපි වඩා අවධානය යොමු කරන්නේ සේවකයන්ගේ සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව. සේවකයන්ගේ සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව තමයි වඩාත් අපි අවධානය යොමු කරලා ලබන්නේ. හැබැයි අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම විද්‍යාත්මක කල්පනාකරණය වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම එතෙන්දී ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා දුන්නේ ඇත්තටම ආර්ථික අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව. අපේ උපකල්පනය උනේ සේවකයෙකුට වඩාත් වැදගත් වන්නේ ඔහුගේ ආර්ථික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීම කියන එක. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් එයාට මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබා දීමක් මගින් අපි ඉහළ කාර්යසාධනයක් ලබා ගන්න තමයි උත්සාහ කිරීමක් කළේ. මේ චර්යාත්මක ගුරුකුලය ගත්තොත් ඊට වඩා වෙනස්. මෙතනදී උපකල්පනය කරන්නේ සේවකයාණෝ සමාජීය සත්‍යයක් කියන එක. ඒ නිසා අපි සේවකයාගේ සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීම තුලින් තමයි අපි ඉහළ කාර්යසාධන ලබා ගන්න මේ හරහා බලාපොරොත්තු වන්නේ. හරි. අපි මානව සම්පත්තා පිවිසුම ගත්තොත් මේ අර්ථය අපේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මානව සම්පත්තා ප්‍රවේශය. ඒක හඳුන්වා දුන්නේ එල්ටන් මායෝ කියන පුද්ගලයා. ඒක හඳුන්වා දීම කලේ හෝතෝන් අධ්‍යයන මගින් තමයි ඔහු ඒක ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනු ලැබුවේ. දෙවෙනි එක තමයි චර්යා විද්‍යා ප්‍රවේශය කියන එක. ඒ යටතේ අපිට සිද්ධ වෙනවා අභිප්‍රේරණ න්‍යාය පිළිබඳව කතා කරන්න. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් අභිප්‍රේරණ න්‍යාය දෙක පිළිබඳව කතා බහ කරන්න. එකක් තමයි ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අවශ්‍යතා දුරාවලි න්‍යාය. දෙවෙනි එක තමයි ඩග්ලස් මැග්‍රෙගර් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද X සහ Y න්‍යාය. Our next task is to discuss these each one in details. Right. If you look at about the human relation movement that was introduced by the Elton Mayo, that particular theory was introduced based on the Hawthorne studies conducted in Western Electric Company in Chicago town during the period from 1924 to 1933. So he conducted a research that was called as Hawthorne studies. Right? What he actually did was he identified two groups in the employees. So he divided employees into two groups. He divided employees into two groups. One was called as control group, other one was called as test group. So control group and test group. If you look at about this control group, for example, this control group were given more freedom, and those employees in the control group were not under the influence of the researchers, and they were allowed to work normally without giving any
without giving any problem for them, right? In other words, actually, so we were treated them well, and we asked them, don't worry, we are not going to use them for any research work. You can carry out your activities as usually you have done in the past, right? But if you look at a test group, it's a different story. Test group come under this research. They were tested in different ways. They were not given any special considerations, and they were under the influence of the research. Right? If you look at about these Hawthorne studies, there were few experiments were done. Actually, mainly 5 experiments. What are those experiments? Illuminations experiment, then relay assembly test room study, then massive interviewing program, then bank wiring observation room study, then personal counseling at work. Personal counseling at work. Right? The first one is illumination experiment. Illumination experiment. What is this illumination experiment? So illumination means the light, no? What actually done was the light level or illumination level was changed from time to time. And normally employees are working in the organization, they should have a minimum level of light, no? So what they have done is they change this light level from time to time. The objective was to find out whether there is a relationship between the light level and the employee performance. Even actually, I remember that one time they reduced the light level down to the moonlight level. You know what is moonlight, no? You in a poet day, if you go outside, then you can identify this moonlight level. So ultimately, what they have found was there is no change in their performance. Even though you have changed the light level, there was no change in the performance of the employees. And then they came to a conclusion that there is no connectivity between employee performance and the changes in the physical environment. That was the conclusion they made. Then the second one is relay assembly test room studies. In that scenario, actually, employees were asked to work in a different physical arrangement. For example, they were given different lunch break, even different working time. For example, some employees work in daytime, sometime at night, like that. They change, right? So what they have found was, again, there is no relationship between these changes and the productivity, right? Then the third one is massive interviewing program. So they had some interview with the employees, right? And the objective was to find out the employee attitude toward working conditions, supervisors, and their jobs. That's good things, no? You interview and ask from the employees whether you are happy or not, whether you are okay with your supervisors, like that. You raise some questions. And the fourth one is bank wiring observation room study. Here, actually, the objective was to identify the employee social relationship. How important social relationship to the employees within the organizations, right? So what they have found is when employees work together, they have formed informal group. You know what is informal group? Like this French groups, a French group, and right, within that particular friend group, they have their own rules. If you look at yourself, for example, when you are working in an organization, when you are working in the organizations, I'm sure that you have some friendship group, no? There will be some your own rules. For example, once a month you go for a lunch out. Am I correct? Can someone give me some
here, right? True for that, hints or some example for that. So, do you have a friendship group within the organization, and do you have some your own tradition within that particular group? Lunch out or dinner out? Do you have such things? Maybe giving a gift for the birthday, like that, or birthday day, that particular member should give a lunch for you, or ice cream out one day in a month. Do you have such right group within your organizations? Can someone let me know? No? Right? So now here actually they have found that normally informal groups exist within the organizations. The next one is personal counseling at work. So what they have done is they get the help of personal counselors. When there are some employee problems, the employee was given the opportunity to meet a counselor and get help. Actually, that helped them to develop a good relationship between employees and the management. Right? That is very interesting, interesting finding actually. Right. හරි අපි මේ යටතේ කතා බහ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම සිංහල PDF එක දෙනවා මම මේක ෂෙයා කරගත්තා නේද ටික I have shared මේක තිලංකා I have shared that one you can go through කල්පනා කරනවා තියෙන්නේ 1 2 2 කියලා ඒක තමයි මේක hope you have received that one Sir, මට ගන්න බැරි වුණා ඒක. Again I will share. Thank you, sir. Right. මේ හෝතොන් අධ්‍යයනය පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්නේ මේ හෝතොන් අධ්‍යයනය කියන එක සිද්ධ කළේ අතර මෙල්ටන් මායෝ කියන පුද්ගලයා. මම මතකයි මේ හෝතොන් කියන කර්මාශාලාවක මේක සිද්ධ කළේ අදාළ කර්මාශාලාව හිටිය සේවකයෝ 500කට වඩා වැඩි පිරිසක්. මේ අධ්‍යයනයන් ඇත්තටම සිද්ධ කළේ 1924 සිට 1933 දක්වා කාල පරිච්ඡේදයේදී තමයි සිද්ධ කළේ. අර චිකාගෝ නුවර තියෙන හෝතොන් කියන බටහිර විද්‍යුත් සමාගමේ ආශ්‍රිත තමයි මේ අධ්‍යයනය සිදු කරනු ලැබුවේ. අතර මේ අධ්‍යයනය කරද්දී ඒගොල්ලෝ කරපු දේ තමයි ඉන්න සේවකයන්ව මුලින්ම කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදාගත්තා. ඉන්න සේවකයන්ව කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදාගත්තා. එකක් තමයි පාලක කණ්ඩායම කියන එක, අනිත් එක තමයි පරීක්ෂණ කණ්ඩායම කියන එක. මේ පාලක කණ්ඩායමට විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වුවා. පාලක කණ්ඩායම විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වුවා. ඒ අයව යටත් කළේ නැහැ මේ පරීක්ෂණ වලට. ඒ අයට ඉඩකඩ දුන්නා සාමාන්‍ය දිනව ඒ අය කටයුතු කරන් යන්න. ඔය පරීක්ෂණ කණ්ඩායම ගත්තොත් එහෙම ඊට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක තමයි මුහුණ දුන්නේ ඒගොල්ලෝ. මේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම යටත් කළා මේ අවුරුදු 10 පුරාවට සිදු කරපු විවිධ පරීක්ෂණ වලට මේව යොමු කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුණා. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම පරීක්ෂණ වර්ග 5ක් කළා. එකක් තමයි ආලෝකකරණ පිළිබඳ අත්දැකීම් බැලීම කියන එක. ඒ වගේම රිලේ ෆ්ලක්ස් කිරීමේ පරීක්ෂණ කාමර අධ්‍යයනය, කර්මාන්තශාලාසි සම්මුඛ පරීක්ෂණ වැඩසටහන, බැංකු රැහන් නිරීක්ෂණ කාමර අධ්‍යයනය, ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම රැකියා ස්ථානයේ පුද්ගල උපදේශනය කියන එක. පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම ආලෝකකරණ අත්දැකීම් බැලීම කියන එක. මේ ආලෝකකරණ අත්දැකීම් බැලීම යටතේදී සිදු කරපු දේ උනේ මේ අය ආලෝකය අඩු වැඩි කිරීම මගින් බැලුවා සේවකයන්ට ආරසාදනයට යම්කිසි බලපෑමක් එනවද කියලා. සේවකයෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආයතන වැඩ කරද්දී එයට කාර්යයන් කරන් යන ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ආලෝකය අඩු වැඩි කිරීමක් කරලා බැලුවා සේවකයන් කාර්යසාධක වෙනව බලපෑම කොහොමද කියන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මේගොල්ලෝ මේ ආලෝකය අර හඳ මට්ටම දක්වා
සඳෙන් එන ආලෝකය දක්වා අඩු ලෙවල් එකට දක්වාම පහත දැම්මා. හැබැයි අවසානයේදී මේගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වුණේ මේ ආලෝකයේ වෙනස් වුණා කියලා සේවකයන්ගේ කාර්යසාධන බලපෑමක් එල්ල වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ අයට අන්තිමේදී නිරීක්ෂණය වුණේ. දෙවැනි එක ඇවිල්ලා ගත්තොත් එහෙම රිලේ එක්කලස් කිරීමේ පරීක්ෂණ කාමර අධ්‍යයනය කියන එක අතර මෙතනදී කරපු දේ තමයි විවිධ භෞතික සාධකයන් වෙනසකට භාජනය කරලා බැලුවා සේවකයන් කාර්යසාධන බලපෑමක් එල්ල වෙනවද කියන එක. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දිවාහාර විවේකී වෙනස් කරලා බැලුවා. පැය භාගයයි පැයයි අන්නේ විදිහ වෙනස් කරලා බැලුවා. දින වේලාව වෙනස් කරලා ඒ වගේම බැලුවා මේ වැඩ කරන කාලය වෙනස් කරලා බැලුවා. සමහරවිට උදේ වැඩ කරනවා, දවල් වැඩ කරනවා, රැට වැඩ කරනවා. මේවා හරහා බැලුවා සේවකයන් කාර්යසාධනයට යම්කිසි බලපෑමක් එල්ල වෙනවද කියන එක. නමුත් අවසානයේදී ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත දේ තමයි මගින් සේවකයන් කාර්යසාධනය සඳහා බලපෑමක් එල්ල වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි සොයාගනු ලැබුවේ. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි මේ කර්මාන්තශාලා ආශ්‍රිතව සම්මුඛ පරීක්ෂණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළා. සම්මුඛ පරීක්ෂණ වැඩසටහනක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ වල අරමුණ උනේ සේවකයන්ගේ ආකල්ප පිළිබඳව සොයා බලන එක. එයාගෙන් අහලා බලුවා කොහොමද සේවා කොන්දේසි ගැන මොකද හිතන්නේ? තමන්ගේ ඉහළින් ඉන්න සුපර්විෂන් ගැන මොනවද හිතන්නේ? අන්න ඒ වගේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න අහලා බලුවා. තුන්වෙනි එක තමයි බැංකු රැහන් නිරීක්ෂණ කාමර අධ්‍යයනය කියන එකේ. අතර මේකේදී ප්‍රධානම අපේක්ෂාව වුණේ සේවකයන්ගේ සමාජ සම්බන්ධතා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන එක. ඇතරම් බැලුවා මේ සේවකයන්ට කොහොමද මේ කණ්ඩායමක් සේවකයන් කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරද්දී කොහොමද එයාට ඇතිවන්නා බලපෑම කොහොමද කියන එක තමයි මේදී විශාල ප්‍රධාන වශයෙන් සොයා බැලීමක් කරනු ලැබුවේ. එය හඳුනාගත්ත මේ පරිශීලන හඳුනාගත්ත වැදගත් දෙයක් තිබ්බා. වැදගත් දේ තමයි සේවකයෝ ආයතනයක වැඩ කරද්දී තනි තනියෙන් නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. එයා කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ මොකද උනේ මේ කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරද්දී මේ කණ්ඩායම තුල මේගොල්ලෝ හදා ගන්නවා මේ මිත්‍රත්ව කණ්ඩායම් හදා ගන්න. සංවිධානය තුළ මිත්‍රත්ව කණ්ඩායම් හදා ගැනීමක් කරනවා සංවිධානය තුළ මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට ගත්තොත් මේ මිත්‍රත්ව කණ්ඩායම් ගත්තොත් එහෙම මේ මිත්‍රත්ව කණ්ඩායම් වලටම ආවෙනික වෙච්ච විවිධ රීතීන් තියෙනවා. right? විවිධ රීතීන් සහ සම්මතයන් අනුව තමයි මේ මිත්‍රත්ව කණ්ඩායම් වැඩ කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් ඔබ අත්විඳලා ඇති. අවුල ආයතනයේ වැඩ කරද්දී යාළුවෝ නැද්ද? යාළු කණ්ඩායම් නැද්ද? දැන් ඒකටම අදාළ විවිධ තියෙනවා රීතිනු. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මාසසරෙන් ලන්ච් අවුට් යනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම සමහරට මාසසරයක් ඩිනර් අවුට් යනවා. සමහරට මාසෙට එක දවසක් තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් දවස කියලා දිනවා. දැන් ඔහොම නැද්ද ඔයගොල්ලෝ ආයතනයේ ඉන්නකොට යාළුවෝ නැද්ද? යාළුවෝ කණ්ඩායම් නැද්ද? මොකද හිතන්නේ? ඉන්නවද එහෙම? ඉන්නවා නේ. right. හරි. ඊළඟ තමයි මේ රැකියා ස්ථානයේ පුද්ගල උපදේශනය කියන එක. රැකියා ස්ථානයේ පුද්ගල උපදේශනය කියන එක අතන මෙහිදී කරපු දේ තමයි මේ සේවකයන්ගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න උපදේශකයන් පත් කරනු ලැබුවා. සේවකයන් පුළුවන් යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ගිහලා උපදේශකයන් හම්බ වෙලා එයාටගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සිදු කරනු ලැබුවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඇත්තට මොකද වුනේ කළමනාකාරීත්වය සහ සේවකයන් අතර සම්බන්ධතා වර්ධනය වීමක් සිදු වුණා. right. Any questions? Clear, sir. Right. Then we'll move to the next one. The finding of Hawthorne's experiment. Finding of Hawthorne experiment. One of the important findings is employees work as a team in the organizations. Therefore, you have to treat the team members, not individual person. One of the findings, right? So, on the other hand, people thought that being a member in the group is more important than getting some monetary reward. In other words, social need is phenomenon here. Social need is dominant here, not the physical needs.
not the financial benefits, right? Then there are informal group within the organization that influence the behavior of the employees, like friendship group that influence the behavior of the employees. Then the managers and supervisors were aware that employees have some social need, and to get the maximum from the employees, they should fulfill these social needs. For example, when you know that there are two guys who are friends, what you can do is when you are creating teams to do certain work in the organization, you can put those two into one group. Then they will be happy. So that will allow them to fulfill their social needs. මොනවද මේ හෝතෝන් අත්දැක බැලීම් වල සොයා ගැනීම. වැදගත්ම සොයා ගැනීමක් තමයි අතරම ආයතනික සේවකයන් වැඩ කරද්දී සේවකයන් තනි තනිව නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි වැඩ කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ නිසා අපි සේවකයන් ගැන සලකා බැලීමේදී ඒ වෙනම සලකා බැලීම් සිදු නොකළ යුතු අතර අපි සේවකයෝ කණ්ඩායමක සමාජිකයන් විදිහට සලකා බලලා ඒ අයට අවශ්‍ය කරන සලකා බැලීම් සිදු කළ යුතුයි. ඔහු සම්දායම සමාජිකයන් කියලා හඳුනගෙන කණ්ඩායම් සමාජිකයන්ට අදාළව තමයි අපි කටයුතු කිරීම සිදු කළ යුතු වන්නේ. ඊළඟට හඳුනාගත් එකක් තමයි අතරම සේවකයෝ ගත්තොත් එහෙම මේ මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ වලට වඩා ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කළා කණ්ඩායමක සමාජිකෙක් වීම වඩා වැදගත් කියලා ඒගොල්ලන්ට. කණ්ඩායම සමාජිකෙක් වීම තුලින් ඔහු වඩා තෘප්තියක් ලැබුවා මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නවට වඩා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම කළමනාකරු විදිහට තේරුම් ගන්න ඕනේ සේවකයන්ගේ සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් වඩා වැදගත් වෙනවා මූල්‍යමය අවශ්‍යතාවයන් වලට වඩා කියන එක. ඒ වගේම තමයි ආයතනයේ තියෙනවා විවිධ අවදිමත් කණ්ඩායම්. මේ අවදිමත් කණ්ඩායම් සේවකයන්ගේ හැසිරීම වලට විශාල බලපෑම් සිදු කරනවා. දැන් උදාහරණ වශයෙන් මිත්‍රත්ව කණ්ඩායම්. ඒවා මගින් සේවකයන්ගේ චර්යාව විවිධ ආකාරයට පාලනය කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අධීක්ෂකවරයන් සහ කළමනාකරුවන් සේවකයේ සමාජ Right. So give me a 2-minute break. Shall we have a 2-minute break? Water break?
Right, so welcome back. Right, now we are moving to the next. The first of all, we are going to discuss the Maslow's hierarchy of needs theory. Maslow's hierarchy of needs theory. I'm sure everyone has learned this one previously. So you know who is Maslow? Maslow is a psychologist. He did a research. The objective of the research was to find out what are the needs of a human being. So according to his research, he found out that every human is having 5 main needs. According to the relative importance of each need, he put them into a hierarchy. The most important need were identified at the beginning of the hierarchy, and the least important need were identified at the end of the hierarchy. So in other words, when you go up in the hierarchy, the importance is reduced. And when you go down in the hierarchy, importance is increased. So according to Abraham Maslow, there are 5 main needs everyone is having. The first one is the physiological needs. Physiological needs, sometimes in some book I have seen that same is identified as basic needs also. Basic needs. What are these physiological needs? And actually physiological needs are the minimum level of need everyone should fulfill for living. At least these needs should be fulfilled for living. If these needs are not fulfilled, then you can't live. Right? So what are the physiological needs? Like food, water, shelter, education, health. Those are examples for the physiological needs. If you look at about the hierarchy, here the more space has been allocated for this one. That shows this is the most important needs of any human being. So after the physiological needs, the second important need is the security needs. Security needs. What are these security needs? So everyone wants to live without any harm. People should have freedom to live in any place they prefer. At the same time, they should have the emotional freedom plus the mental freedom also. Employee should not be influenced even in minds. Right? For an example, so if you are having a permanent job, then you have the required job security. So that will be a big relief for you. Right? Right. For example, actually, before commencing your lecture, I got a call from one of my relations working in one of the big banks in Sri Lanka, one of the main telecommunication company. So I don't know tell the name, you know, who is the number one, right? That person is working as a head of marketing, right? That person told me that Malli, right? So there's an issue in my company. So most probably I will lose my jobs, right? So that person told me that not only her, actually, so many people would lose their job because of the financial problem faced by the company. And with this financial crisis, now everyone is facing problems, right? So now see, now that person is not in a good mental, you know. The job security is in threat, right?
If there is a permanent job, then they may be very happy, no? Right. Then the third one is social needs. Right. People have some social need. People like to connect with other people. You should be a part of a family. You should have friends. Right? You prefer to see some protection from some parents. You need love. Those are your social needs. That's the third important need. And the fourth one is extreme needs. At a particular level in your career, you prefer to see some respect to you. You would like to see to get some respect from others. That respect may come through achieving certain goals, right? Respect. People expect that one in the society, right? Then the next one is self-actualization need. Actually, self-actualization is the final goal we are planning to achieve. In our life, this is the ultimate goal we are having, right? Ultimate goal we are having. For an example, this is equal to the visions. This is equal to the visions, right? That is self-actualization needs. For example, if you look at the Lord Buddha had visions that is enlightenment, right? Enlightenment. So that was the ultimate goal the Lord Buddha had. To achieve that ultimate goal, so Lord Buddha sacrificed so many life for that final target. So that was the self-actualization need of the Lord Buddha. හරි ඊළඟ අපිට කතා කරන්න තියෙන න්‍යාය තමයි මේ ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අවශ්‍යතා දුරාවලි න්‍යාය කියන එක. අවශ්‍යතා දුරාවලි න්‍යාය ඔබට දන්නවා මේ ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ කියන්නේ මනෝවිද්‍යාඥයෙක්. ඔහු ඇමරිකාවේ තමයි කාලය ගත කළේ. ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝට අවශ්‍ය වුණා පුද්ගලයන් තුළ තිබෙනා වූ අවශ්‍යතාවයන් මොනවාද කියන එක හඳුනා ගන්න. ඒ අනුව ඔහු පරීක්ෂණ සිද්ධ කළා. ඒ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල විදිහට ඔහුට පුළුවන් වුණා හඳුනා ගන්න ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයන් පහක්. මේ අවශ්‍යතාවයන් වල තිබෙනා වූ සාපේක්ෂ වැදගත්කම අනුව මැස්ලෝ දූරාවලික මේ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. වඩාත් වැදගත්ම අවශ්‍යතාවයන් මුලින්ම හඳුනාගත්තා සහ වැදගත්කමින් අඩුම අවශ්‍යතාවය අවසානයේ හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. අතරම මේ දුරාවලිය ගත්තොත් එහෙම පල්ලෙහා ඉඳලා ඉහළට යද්දී වැදගත්කම අඩු වෙනවා. සහ ඉහළ සිට පහළට යද්දී වැදගත්කම වැඩි වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අතර මැස්ලෝ කිව්වා මේ පුද්ගලයෝ ගත්තොත් එහෙම පුද්ගලයෝ මේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්නේ මේ පඩිපෙළක් නගින ආකාරයෙන් කියලා. ඒ මුලින්ම උත්සාහ කරන්නේ මේ පල්ලෙහැම තියෙන කායික නැත්නම් ශාරීරික අවශ්‍යතාවයන් කියන එක ඉටු කරගන්න තමයි මුලින්ම උත්සාහ කරන්නේ. ඒ ශාරීරික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගත්තට පස්සේ දෙවනුව ඔහු ඉටු කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ ආරක්ෂක අවශ්‍යතාවයන් කියන එක. තුන්වෙනව සමාජීය අවශ්‍යතාවය, හතරවෙනව ගරුත්ව නැත්නම් මමත්ව අවශ්‍යතාවය සහ පස්වෙනව ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවයන් තමයි ඉටු කර ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම ඇවිල්ලා කායික නැත්නම් ශාරීරික අවශ්‍යතාවයන් කියන එක තමයි පළවෙනි එක. මොකද මේ කායික නැත්නම් ශාරීරික අවශ්‍යතාවයන් කියලා කියන්නේ ජීවත් වීම සඳහා මූලික වශයෙන් ඉටු කරගත් අවශ්‍යතාවයන් තමයි අපි මේ යටතේ හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. ජීවත් වීම සඳහා අඩුම වශයෙන් නැත්නම් අවම වශයෙන්වත් මේ අවශ්‍යතාවයන් ටික ඉටු කරගන්න ඕනේ. ආහාර, ඇඳුම්, අධ්‍යාපනය, නිවාස, සෞඛ්‍ය. ඕවා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ යටතේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි ආරක්ෂක අවශ්‍යතාවයන් කියන එක. ආරක්ෂක අවශ්‍යතාවයන් කියලා කියන්නේ අපිට නිදහසේ මානසික හෝ භෞතික උපද්‍රවයකින් තොරව නිදහසේ ජීවත් වෙන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට සුරක්ෂිත රැකියාවක් තියෙනවා නම් එහෙම. රැකියා සුරක්ෂිතතාව තියෙනවා නම් එහෙම අපේ රැකියාව තුල විශේෂයෙන්ම අපි පර්මනන්ට් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නම්
ස්ථිර එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නම් එහෙම අපිට විශේෂ ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා తాවකාලික සේවකයෙකුට වඩා. ඊළඟ කතාව සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් කියන එක අපි හැමතිස්සෙම කැමති පුද්ගලයොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ජීවත් වෙන්න. අපි තනියෙන් වැඩ ජීවත් වෙන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. අපි කැමති ෆැමිලි එකක් තියාගන්න, අපි කැමති යාළුවෝ ඉන්න, අපි කැමති අනිත් අයකින් ආදරය ලබන්න, කරුණාව ලබන්න. එවැනි අවශ්‍යතාවයන් තමයි අපි සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් විදිහට හඳුනා ගැනීමක් සිදු කරනු ලබන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි වැදගත් වෙන අවශ්‍යතාව තමයි ගරුත්ව නැත්නම් මමත්ව අවශ්‍යතාවය කියන එක. අතරම යම් කිසි කාලයකට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සමාජයේ යම් පිළිගැනීමකට ලක් වෙන්න. ඒ අවශ්‍යතාවය තමයි ගරුත්ව නැත්නම් මමත්ව අවශ්‍යතාවය විදිහට අපි හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. අපි කැමති යම් දේවල් ළඟා කරගෙන අනිත් අය අපිව අගිනවා දකින්න. යම් කිසි පිළිගැනීමක් ලබා ගන්න අපි කැමති. ගරුත්වය ලබා ගන්න කැමති. ඒක තමයි අපි හඳුනගන්නේ ගරුත්ව නැත්නම් මමත්ව අවශ්‍යතාවයන් විදිහට. අවසාන අවශ්‍යතාවය තමයි ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය කියන එක. මේක ඇවිල්ලා අපේ දෘෂ්ටියට සමාන නැත්නම් දැක්මට සමානයි. අපි ජීවිත කාලයේදී ළඟා කරන බලාපොරොත්තු වන්නා වූ ඉහළම தත්ත්වය තමයි ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය විදිහට හඳුනගන්නේ. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට තමන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන පුළුවන් අවසාන අරමුණක් ඒක තමයි අපි ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය විදිහට හඳුනාගන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපේ බෞද්ධයන් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම බෝසතාණන් වහන්සේ ගත්තොත් එහෙම අපි අහලා තියෙනවා සාරාකාම් කල්පලක්ෂ පෙරම්පුරව කියලා බුද්ධත්වයටපත් වෙන්න. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය. Any questions, guys? Do you have any questions? No, sir. Right, I think I have explained these 5 for you. Right. Right, so we are moving to the final one, theory exam, theory Y of Douglas McGregor. Theory exam, theory Y of Douglas McGregor. Now here actually we are discussing about 2 assumptions we are having about the employees. As managers, they can have 2 assumptions on employees. One is called theory X assumption, other one is called theory Y assumptions. So managers believe the employees in the organization can be classified to 2 groups, X group, other one is Y group. What is X group? So they have assumption about the X employee. The assumption is this X employees dislike the work and always avoid the responsibility. Therefore, we have to carefully monitor them. Right? They have to carefully monitor and supervise them, and we have to motivate them to get the work. We have to provide reward, or if they are not listening well, we have to punish them and get the work done from them. And there is a less relationship between the employee and the management. Right? Now, don't worry, we will discuss past papers, right? Don't worry. Yeah. Then if you look at about the theory why manager believe this, he's having some belief about the employee Y. So the employee Y is opposite to the employee X. If you look at about the Y employee, they are self-motivated. They are self-motivated, enjoy their work, and they are ready to take responsibilities. Therefore, no need to have a strict supervisions. They can carry out their work without any supervisions. They always like to get more responsibility. They should be allowed to take decisions. So that will help to have a good cordial relationship between the employee and the employer. Cordial relationship be there. අතරම එක සේවකයෙක් theory X කියලා කියන්නේ X සේවකයා ගත්තොත් එහෙම is not positive guy, he's a negative guy. But if you look at the Y employee, he is a positive guy. Douglas McGregor ගේ X සහ Y න්‍යාය කියන එක ගත්තොත් එහෙම මේ Douglas McGregorට අනුව ආයතනයක ඉන්න සේවකයන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. X
සේවකයන් සහ Y සේවකයන් විදිහට. මේ X සේවකයා පිළිබඳ උපකල්පන කීපයක් තියෙනවා කළමනාකරුවන් තුල. ඒ වගේම තමයි Y සේවකයා ගත්තත් එයා කෙරේ උපකල්පන කීපයක් තියෙනවා. X සේවකයා ගත්තොත් එimhe හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්න අකමැති කෙනෙක්. සහ වැඩ පැහැර හරින්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. එයා වගකීම් බාර ගන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා එයාව සමීපව සුපරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. එයාව එක්කෝ යම් තෑගි ලබා දීම හෝ දඬුවම් ලබා දීම වගේ කාර්ය කිරීම සඳහා පොළඹවාලීමක් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් සේවකයන් සහ කළමනාකරණය අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. දෙන්න දෙපැත්තක තමයි ඉන්නේ. right? හැබැයි Y සේවකයා ගත්තොත් එහෙම ඊට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. X සේවකයාට විරුද්ධ පැත්ත කෙනෙක් තමයි Y සේවකයා කියලා කියන්නේ. මේ Y සේවකයෝ ගත්තොත් එහෙම ඒ ස්වයං අභිප්‍රේරණය ලක් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් වැඩ කිරීමෙන් සතුට ලබන කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම තමයි ඒ වගකීම් බාර ගන්න සූදානම්. ඒ නිසා ඒව සමීපව සුපරීක්ෂණය කිරීමේ අවස්ථාවක් පන්නගින්නේ නැහැ. එයා නිදහසේ වැඩ කරන්න යන අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ ඇයට වැඩි වගකීමක් ලබා දෙන්න ඕනේ අපි. ඒ වගේම තීරණ ගන්න බලතල ලබා දීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඊළඟම ඒ වගේම තමයි කළමනාකරණය සහ සේවකයන් අතර බොහොම හොඳ සහයෝගයකින් කටයුතු පවත්වාගෙන යන අවස්ථාව තියෙනවා Y සේවකයෝ එක්ක. Right. So with that, we can complete the second unit. Any questions you are having on this? No, sir. Right. Then thank you very much for participating in the sessions and good night. Then again, we'll meet probably tomorrow with the third sessions. Good night, sir. Thank you. Thank you, sir. Good night. Right, sir. Thank you.